behind that question? Yes? Thank you very much. That's a very important question. The overriding principle again is do not remove or kill for the sake of sustenance. But you can remove that fetus if there was a proven congenital malformation or metabolic disorder which is beyond survival or will cause harm and problems to the body, to the baby and to the mother. For example, if there is anencephaly, which you can pick up in the first trimester, right? You can pick up anencephaly first trimester. There is massive anencephaly. And you know what happens to anencephaly? Distress to the baby and distress to the mother and to the family. Yes, this baby in the first trimester you can remove. But it is not because of your need of sustenance or regulating your family size. It is not allowed for that reason. So what is the reason why I want the abortion in the first trimester should be one of the questions. You want it just because of social, economic reason, or you want it because there is an overriding medical reason like congenital malformation or metabolic disorder. And you have to have ijma of two other consultants saying yes, the first trimester abortion in this mother is justifiable. Let's remove it. It is not allowed otherwise. The hadith which they are quoting, is actually a derivation from the ayat of the Quran in Surah Alaq. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. And then the ayat goes in that we have created you, and then we have made a cloth, and then the cloth is made into a muscle, and it is clothed on the bone, and then we will make a ruh going. And in Surah Fatir also describe about the whole embryology, about one layer and the second layer and the third layer, so amnion and chorion and whatever. So here the right of the human being is the cell. Every cell has a right. And therefore, when they have not differentiated, according to the ulama, when it is not differentiated to a recognizable tissue, when it is in a blastula or a morula or a trophoblast stage, before it has rested into the womb, it is allowed to remove it. And that is why the loop, in several schools of thought, the loop is allowed, because what does the loop do? It does not allow implantation to happen. And at that time it is in the morula or a blastula stage, in which the differentiation of the tissues have not happened yet. So the loop is a very, very early
termination of pregnancy, it is allowable. It is in a morula or a blastula phase. There are no differentiation to tissues. You cannot say this is angioblast, or this is a mesoblast, or this is a endoblast. You can't say it. It has already passed through some stages of differentiation. Prof, sorry, of course, this is very controversial. Yes, And, it is. And this is what I have read, so I'm just... So, we will face these challenges, especially with this abortion. And the question comes, what and when does life start? This is what these people, when they come to you, they come with this kind of argument. Yes, so according to, I forget which book, but when you see there is a in I don't know whether it is there in other cultures, but there is in the Asian culture something called the karo. Karo means a black liquid. There is a black liquid which is formed by various mitishambas, which is boiled and a whole liter with all those majanis and begus and things are put inside, and it is boiled 1 liter until it remains just like 1 cup of kahawa. So it becomes really dark black liquid. It is called karo. And then they drink it and they abort. So if you have missed your period, implantation has already occurred. It's haram. By the time you miss your period, means 14 days have passed, the trophoblast has already gone into the uterus, and the endometrium is already changing into a pregnant endometrium, and therefore periods will not happen, and therefore the ovum which is in unrest has rested. The moment the ovum has rested, it is haram to remove it. That's where the life begins. When the malaika comes and puts the ruh, and then if the baby dies and comes out, that baby will be buried with a ghusl and kafan like any other person, because the ruh is there inside. So if a 5-month-old fetus dies, it has to be buried like any burial, of course with no other extra rituals, depends on the circumstances. But if it's 6 weeks abortus, the ruh is not yet there, then you don't need to wash it and clean it and put a kafan. That's the thing. So once the ovum, which is fertilized, rests on the uterus and you miss the period, that's done. You cannot take it out. So, Professor, by this definition, the morning after pill is okay? The morning after pill is fine. The loop is fine. And there is a lot of ijma there in Egypt, in Al-Azhar University. There was a lot of controversy even on that one. There are some schools of thought they don't allow morning after pill nor the contraceptive device, the loop. They don't allow. Yes.
So one of those dilemmas, as I said, there is no concrete answer, and this answer which I am giving is all from my understanding and knowledge. There are many things out there. So in every hospital now, there is a rule that you must have ethics committee. You must have an ethics committee which will comprise of various denominations of various religion, sociologists, and in that committee ad hoc, a relative is part of that committee to decide about that patient. So that to save the hospital from legal issues and also all the religion denominations, so that the spirit, the ruh, your own spirit is satisfied that you have not done something wrong. Sometimes we have, and I have done it, we have actually decided and influenced the relatives about do not resuscitate, or we have not resuscitated, and then we die of guilt. Said, oh, you know what, the way the relatives were crying and missing this relative, I wish I could have just prolonged a few days more. Remember, Kulu amala bin niyya. What you did was for the right purpose. You seek counsel from Allah and you will be guided. But there must be ethics committee in every hospital. There must be, in order to decide this. You know the recent case in the UK where there was that baby who had severe neuromuscular disease in the UK just recently, sometimes in February or January, in March. The one who wanted to go to Rome for another hospital to get the baby treated and Mambolezi and other things, and the UK hospital they refused to remove this baby from vent, and the baby died, and there was a big fracas and demonstrations in UK, big demonstrations about how this 2-year-old baby stayed on ventilator from birth until it became 2 years, and then finally died on a vent, whether they should have stopped the vent earlier or not, and all those controversies. So again, this is not written on stone. There are issues to discuss there. In our practices, we come across this all the day. Remember those maxims. Allah is the overseer. Remember the hadith of the Prophet. Remember what you want to do is the good for the patient. You want an honorable life is better than the life of humiliation. Mauti, honor and dignity is better than the life of humiliation. If the patient has to be exposed, to be battered by opposite gender and fed, and his feces and urine and cough and vomiting, everything clean, like there is so much to it. You want dignity. Let him go peacefully. So the thing is, it's hard. An example comes in a 14-year-old girl who has osteosarcoma on her limb. She has beautiful golden hair, nice curly locks, and she has an osteosarcoma of her leg. And she has to go chemotherapy and radiotherapy, and she has to also give away her cat, because she has a nice Persian cat, and it will cause toxoplasma and other things because she will be immunosuppressed. So the 14-year-old girl allows, okay, fine, because he's the only child in the family and the parents want her alive. So she says, okay, amputate my left leg, give me chemo and radio. She loses her golden hair, she loses her cat. 14-year-old girl loses all her charm of a teenage who have golden hair, beautiful girl, nice cat at home. Fine. She sacrifices that. After 1-2 years, her hair grow again. His immunostatus comes up again. She is allowed to keep a cat, and lo and behold, the other leg gets a metastasis in the right leg. She's been told to cut her right leg, again chemotherapy, radiotherapy, and lose whatever. And she says no, by any means. I rather die with my cat in my arms. What do you tell them? Is it her right to refuse this and undergo all the pain again? Or is it the right of the parents to decide for her? It's a big dilemma. There is no race or no answer to it. Big problem. But if we keep Allah in mind, if we keep the hadith in mind, keep our niyyah in mind, keep the justice and beneficence and non-malfeasance in mind, then Allah will guide us. Okay. If
Okay, the last question, because we are running short of time. The It's a very important question, and there are several things which touch this kind of scenario. Number one, there is a potential fear that I am responsible for giving you life and death. That's haram. A human being is not responsible for giving death or life. It is Allah who decides it. So the potential, sometimes that potential may creep in, and shaitan has its own ways. That you will give to a patient whom you think is DNR and don't resuscitate, but you may give to a patient who is potentially savable, and therefore there is a fine line there, number one. Number two, the patient is completely a DNR, don't resuscitate, completely in a semi-vegetative state, whatever you call it. I hate the word vegetative. There's no human being who should be called vegetable. It's unethical to say that word. So there is in a state that the patient is not recoverable and is in pain. Now, who is more merciful to the human being, me or Allah? Allah is more merciful, and He created that pain. Is this pain atoning the sins of this person? Am I allowed to let him be in pain? But I have this goes in my mind, but do no harm. The pain is causing him harm. We relieve the harm. So there is a balance here. I should give such amount of dose just to soothe him, to keep him quiet. Not to give him that it will stop his respiration there and then. You're actually killing him. Instead of 5 milligrams of morphine, you decide to give him 40 milligrams. That's haram. But you gave him 5 milligrams to soothe him from the pain. You caused no harm. You did not cause benefit, but you caused no harm. Again, there is no prescription to it. I am actually unable to give any fatwa or prescription, because here it is a very, very sensitive issue, and you have to remember the maxims and the teachings from the Quran and from the Hadith, that all those things which you are going to do, we as Muslims are overriding, overseer, and the fundamental issue is those maxims which we have talked about. It is universal from all schools of thought. The way we have derived this information is from all the schools of thought, which is universal. Keep that in mind and seek counsel from Allah. And that will guide you, the principles. Keeping in mind the patient and the relatives. That will, inshallah, guide you. Dr. Muhammad, you had the last question. Good examples, and we learn from them and we trace them, but they are rather drastic examples. They are rather drastic examples. That
do you proceed? That is the first question. The second question that I want to ask is when it comes to your life and about actively ending someone's life versus being passive and then let nature take its course. And this has happened to me when I was doing my internship and there were neonates who were born. And you have to give them oxygen and they're all hypoxic and they all need oxygen. But there is only one cylinder and you can give to one baby and there are 5 babies. And in your mind, subconsciously, you have not made an active decision, but subconsciously, you are choosing. You are choosing that oxygen will go to whom. Some will give that oxygen to the baby with the worst prognosis so that we can improve the chance of the baby. Some will say in their mind, no, let me give to the baby with the best prognosis because I'm quite sure I can save it. So active versus passive. It is very good examples, and again I reiterate the same things. Allah is your guide. Sabbi ismi rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa alladhi qaddara fahada. He has created you in due proportions, completely due proportions, and He has given you qadar wa qadar. Qadar wa qadar. He has given you qadar and He has given you hadaya. So seek counsel, tawassul and tawakkul. You do tawakkul of Allah and do tawassul. The Quran is the best of the tawassul. There is no doubt about it. Many a times, this is my personal experience, I face such a dilemma, I close my eyes and I seek protection from shaitan, and I open the Quran and I open any ayat which I am just opening it, I read and I get a meaning from it. And Allah guides me. This is a very important principle for us Muslims, that you do tawakkul and tawassul. Tawassul, this is the Quran, this is the best of the tawassul. And you do tawakkul in Allah. You find such a scenario in a resource poor setting. You said an example which really touches us in neonatal unit. You have oxygen which is only capable of 3 people and there are 6 children who are sick, and you subconsciously you do it because you think there is a better chance of somebody surviving. If you give somebody who is not going to survive, all 6 of them will die. So what you are doing is something ethical behind your mind. But keep in mind God consciousness. First thing which we said, inculcate taqwa in your hearts. That you, if you inculcate taqwa in your hearts and seek counsel from Allah and look at these regulations and rules and find all these things, we as Muslims will find an answer to it. But there is need now, maybe through Jamiibora or through any form, to sit down as learned people, because the medical doctor has been given the small little, less than a drop of ocean ability of Allah's property of being Shafi. He is the Shafi, but you are the tawassul, a small little, maybe a whiff of little drop of being having that property. If we sit together, we can probably make one drop and then decide and make rules and regulations and medical ethics in terms of Tanzanian regulations and things, and we can have a forum, in a bigger forum, and have ethicists and sociologists and other people come in, lawyers, geneticists and others, to come in and to make a very good guidance to us. And here we are still in dilemma. I'm sorry I wasn't able to fully answer it. Okay, I think now we've come to the end of the first session. Thank you very much, Professor Karim, for sharing your knowledge. It was really enlightening to us. And I was happy to know that we are in agreement with a pediatrician who thinks that the mother comes first. Because we are always in conflict when we deliver a preterm and then in the end they are unable, the pediatrician, to save the life. We're adding more numbers of neonatal mortality to them. So we're always in conflict. But I learned a lot from Professor today, and I was happy to hear that we are in common understanding when it comes to mother. Now I will welcome the second presenter, Mohammed Wagi, who is an
consultant in education, and he would give us, I think he would introduce himself better, where he works, and he would give us a talk on creative problem solving. Please welcome. I just realized that I didn't introduce myself at the beginning. But I think by now you already know. So I am Dr. Muzdalifa, who is an obstetrician gynecologist and a consultant in the Aga Khan Hospital. And Jamiibora, I'm the director of the Directorate of Health, Education, Research and Training. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kama nilivyotambulishwa, naitwa Muhammad Wage na kwa fani mimi ni mwalimu. Na sauti yako. Nashukuru sana kwa kupewa fursa hii kushare na nyie. Actually presentation yangu ni kuhusiana na creative problem solving. Na actually nimeamua kufanya hii presentation kwa sababu ya tafiti ambayo imefanywa. Kuna tafiti kama 3 hivi zimefanywa hivi karibuni ndani ya miaka miwili. Lakini moja ile ambayo ni maarufu sana ni tafiti ambayo ilifanywa na wanaitwa Intercommission University of East Africa, ambayo tafiti yao inaonyesha asilimia kubwa ya vijana ambao wamehitimu katika vyuo vikuu vya Afrika Mashariki wana lack soft skills. One of the soft skills ambayo nimechagua ni hii inaitwa creative problem solving skills. Creative problem solving. Sasa nimefanya vitu viwili. Kwanza nimeshare na waandaaji walionialika 120 page ya kitabu ambacho kinahusiana na creative problem solving, ambao presentation yangu asilimia 100 kila ninacho present nimetoa katika hicho kitabu. Ndugu zangu katika imani, creative problem solving kwetu sisi kama medical practitioners ni swala muhimu sana. Na tuna changamoto nyingi ambazo zinatukabili katika jamii. Na tunapozungumzia creative problem solving, actually tunazungumzia nini? Kwa ufupi tunapozungumzia creativity tunazungumzia novat. Novat kwa maana ya something new, a newness. Na tunaposema problems tunazungumzia anything which has got challenge but also of opportunity. Now when we talk about solving means to meet particular or to satisfy particular problems. Kwa tafiti nyingi sana ambazo zimefanyika, ukizungumzia creative problem solving unawataja watu wawili, Sid Panes na Alex Osborne, ambao wao tunasema ndio ma-initiator au ndio founders wa idea ya creative problem solving. Sasa presentation yangu itakuwa ni fupi sana, na tutachukua definition moja ya mwanamama mmoja ambaye asili yake ni Afrika, kutoka Harvard Business School, anaitwa Professor Teresa M. Ambarire, ambaye alidefine creative problem solving, alidefine creativity
is a production of novel and useful idea in any domain. Na tutakuja kwa Alex and Osborne na mwenzake see the panel kuangalia mechanism, how can we solve a particular problem creatively. Lakini come back to the definition. Naomba nisiwaache kwa maana presentation yangu ilikuwa ni kubwa, kwa hiyo nimeshare na nyinyi handout. Nitafanya presentation katika sehemu yangu ya mwisho kwa kutumia tunaita CPC process, yani creative problem solving process, kwa kutumia presentation. Alafu sehemu ndogo ya presentation yangu itakuwa inatoka kwenye kompyuta yangu. Sawa sawa eh? Nadhani tuko pamoja. Okay, sawa. Kwa hiyo huyu mama alidefine creativity ni production ya novel, kwa maana newness, kitu kipya katika any domain, iwe katika ualimu, katika udaktari. Ukiwa na uwezo wa kuleta jambo jipya, tunasema you create it. Lakini kuna vitu ambavyo wanasaikolojia wanasema ni blocks, yani ni vitu ambavyo vinazuia watu wasiwe creative. Kwa hiyo haraka tutajaribu kutazama blocks, alafu baadaye tutaangalia bridge. Bridge ni vitu ambavyo vinatufanya to break down zile blocks. Kwa haraka tuna vitu kama 6 ambavyo vinafanya watu wasiwe creative katika maeneo yao. Na bahati mbaya au nzuri zipo katika in term of self protective statement. Ni kama sentence lakini automatically ndio zina generate au zinatufanya tusiwe creative. Kwa mfano, moja kati ya vitu ambavyo wataalamu wa saikolojia wanasema vinamfanya mtu asiwe creative ni protective statement ambayo inasema I don't have time. Watu wengi wanaamini creativity inahitaji resource, kwa maana ya muda, wakati mwingine na wasa. Kwa ile dhana ya kuwa I don't have resource, I don't have a time, plus too much resource will be involved. Yani kuna watu wanaamini ukimwambia kwa nini tatizo la jana tusilisolve kwa njia mpya, which is more creative, anasema hatuna muda huo. So he think creativity need too many resources. Creativity need a lot of time. Lakini pia kuna watu wanaamini kuna watu duniani ndio wameletwa ili wawe creative. Kwa hiyo mtu unaweza kumwambia kwa nini tusitatue shida yetu more creative, anasema I'm not of creative type. Yani hiyo creativity ni masuala ya kina wazee wa Tesla wale. Musk. Au ndio watu wa kuleta creativity. So say I'm not creative type. How can I be creative? Lakini anasema kuna productive statement moja anasema we tried but it didn't work. Tuliwahi kujaribu wakati fulani, yani hiyo idea unayoleta which is creativity, lakini haikuwahi kufanya kazi. Sasa vipi tena wanatuambia tuwe creative? Lakini pia tunaita hiyo productive statement, tunasema we tried before, it won't work, so how can we try it again? Kwa nini tusifanye kama mwaka jana walivyofanya? Tazama kwenye file walisolve vipi mwaka jana. So we do business as usual, no creativity. Kuna mmoja alikuwa anasema I don't have creative bone. Look at, am I have a creative bone by nature? Yani ili mradi ni protective statement za kutufanya tusiwe creative. Sasa wanasema hizi protective statement ndio zinawafanya watu wasiweze kuwa wabunifu katika maeneo yao. Lakini pia kuna mwana psychology mmoja anaitwa Ruth Nora, anasema creativity ni function ya vitu vitatu: knowledge, imagination and evaluation. You can never be creative unless you have a knowledge on particular matters. And also you need to to make imagination. Imagination kwa maana ipi? Kwa mfano, kama tatizo katika jamii, tunafikiria kuwa na jamii ambayo ngoja nitafute tatizo ambalo labda la daktari, which is, although I'm not much sure with it. Okay, nilikuwa na rafiki yangu mmoja daktari ananiambia tezi dume ni tatizo sana kwa watu above 40. Sasa
ili uwe creative, you must have a lot of knowledge about tezi dume, knowledge about it. Lakini pia you must imagine Tanzania without tezi dume. You can be creative. You can be creative only if you imagine. Kwamba, how about 10 years? Can I have society without tezi dume? And then, after you imagine, you must review what you wish. I'm going to explain in detail about it. You must make evaluation. After knowledge, after imagination, you must have evaluation. Na tukisema evaluation huwa tunafanya, sijui sisi watu wa psychology tunasema evaluation ni mambo matatu. If you do evaluation, you do 3 things. First, you ask what. You ask what. Then you ask so what. So what means feeling inside. How do you feel about jamii ambayo haitokuwa na tezi dume? Then you ask now what. Now what means future. So, having a lot of knowledge, try to imagine society without such problem. Then evaluate it. Ask 3 questions. What? So what? So what is about feeling? Now what is about future. Now what means future. Kwa hiyo wakati mwingine juu ya kuwa tuna hizi zinaitwa block. Kama tutakuwa na mambo matatu, if we can imagine, we can have knowledge, we can evaluate, we can break those blocks. Na kwa ufupi tuna bridge. When we're talking about bridge, we are talking about the key element that support deliberate creativity. Number 1, and also they are in terms of statement. Number 1, if you want to be creative, we need to shift from what we call yes but situation to yes and situation. You know, if we say we want to shift from yes but to yes and, meaning that whenever you say yes but, you create excuse, which is an enemy of creativity. If someone say yes but, what follow after but is excuse. So we need to shift from yes but to yes and. Whenever you say yes and, what follow after and is what we call curiosity, which creates what we call creativity. F1. Number 2, we need to foster what if outlook. What if outlook is nowadays we call curiosity. What if? Mnapokuwa kwenye maeneo tutaona moja kati ya sababu au moja kati ya mechanism ya creativity is what we call divergent thinking, creating a lot of idea. So when we make divergence, we're supposed to create to have what we call what if. Whenever problem come, you ask what if? What if? 100%. If we foster what we call what if outlook, this is a 100% way to create creativity. Because what if means curiosity. What if? What if we do this? Okay, imekuja kesi hapo ya mgonjwa. So you discuss with your colleague. What if this? What if this? After certain what if, you're going to come with a particular solution. And that we call it creativity. So we need to foster an what if situation. And then we need to suspend or to defer judgment. One of the enemy of creativity is to judge during divergent phase. Divergent phase is a phase of taking idea from your fellows. So don't judge. And let me tell you one thing. While we discuss a particular problem, we need to create. There are some solution or some suggestion, we call it in psychology a willed idea. A willed idea is an idea which seems to be out of the discussion. It's an idea which seems to be, yani tunasema huko katika mazingira yetu ya kusoma kwamba tunaposema willed idea tunazungumzia kitu ambacho yani hakipo kabisa. Mfano tunajadili sisi walimu, kwa mfano tunajadili tatizo la hesabu shuleni. Kwa hiyo watu wanafeli, tumekaa tunafanya mjadala, tunatafuta solution ambayo ni more creative one. Nataka nitoe mfano willed idea ili nielezee hii issue ya kususpend judgment. Ukiwa una suspend judgment, una suspend au una defer judgment wakati watu wanatoa mawazo yao, no creativity will be created over there.
So one of the solution example tunatazama kwa nini watoto wana fail mathematics. Haya, tukaanza kuchukua mawazo. Tunakusanya mawazo, tunaita diverging phase. Tuna diverge, tunachukua mawazo. So mtu mmoja akasema tubadilishe mwalimu wa hesabu. This is a good idea. Mwingine akasema tutafute textbook more than 2. It's a good idea. Sasa akaja mtu na weird idea. Nataka nionyeshe mfano weird idea. Katikati ya mjadala yake akanyosha mkono. Pengine mtu wa maana sana. Akasema mimi nadhani solution mwalimu wa hesabu zile notes zake aziloweke kwenye maji. Alafu watu wanakunywa. Yani this is a weird idea. Yani kitu ambacho you can't imagine. Sasa ili uwe creative, hata weird idea utakiwa kuijudge wakati mna diverge, mnakusanya mawazo. Umeelewa vizuri? Kwa sababu tafiti inaonyesha weird idea nyingi ndio zilikuja kuleta nini? Creativity ambayo leo duniani inatusaidia. So apart from to shift from yes but to yes and, na apart from be to foster what if situation, let's suspend judgment during divergent thinking. Mwisho, you need to work on idea instead of using them. We need to work on idea instead of using them. Kuna watu wanatumia idea na kuna watu wanafanyia kazi idea. Nani anaweza kunisaidia tofauti ya vitu viwili? To work on idea and to use on idea. Two-way discussion. At least mtu mmoja nisaidie. Tunaposema tunatakiwa tuzifanye, we need to work on idea instead of we need to work on idea instead of using idea. If you need to be creative. Tushare kidogo. Work on idea, use on idea. Yes, brother Mwimbe. Zamani wakati tuko chuoni huwa kuna idea ya kuwa na umoja wa wataalamu wa afya wa Islam Tanzania. Na ilikuwa hivyo, tumeenda mpaka chuoni mpaka tumemaliza, lakini haikuwahi kutokea. Ila sasa hivi sisi tumekuja kuwork on that idea. That's good. A very good example. Katoa mfano mzuri sana kwa work on idea. Sasa moja kati ya vitu ambavyo vina foster creativity ni kuweka on idea work on idea instead of using ideas. Alafu kuna kitu kimoja kinaitwa negative self talk. We need to avoid it. Sijui kwenye psychology sisi tunaamini ubongo mwanadamu huwa una act according to how do you define it. Yani the way unavyoperceive ndivyo unavyofanya. Sisi tunaamini hivyo. Kuna kitu kinaitwa negative self talk. Negative self talk, kwa mfano mtoto anaweza akasema mimi hichi kichwa changu is a zero brain. Hii tunaita negative self talk. Tunaamini ubongo wa mwanadamu huwa una cope. Whenever you make your brain to be in a negative aspect, it do the same. Kama vile ubongo unavyofanya kazi kwa association. Samani kidogo niseme nukta moja. Ubongo wa mwanadamu ni kitu cha ajabu sana. Na hapo madaktari nasema ili baadaye ni correct. Ubongo wa mwanadamu unafanya kazi with association, lakini pia una cope na negative self talk. Association kwa maana ipi? Sisi shuleni tuna tatizo kubwa sana la wanafunzi kusahau. Na wanasema ukimwona mtu unakutana naye anakuambia jina lako nimesahau, ila sura yako si ngeni. Ni katika watu wenye matatizo kama haya. It's a problem, very common problem. Kwamba mtu kukumbuka sura alafu kusahau jina, very common. Sasa ubongo wa wanadamu na tabia mbili. Moja, association. I will give one example. Hiyo ni suggestion yetu wana psychology, sijui nyinyi madaktari. Kwamba ukiona mtu ana shida kama hii ya kukumbuka sura, kusahau jina, basi mshauri kifuatacho. Kwanza mwambie atakapokutana na mtu atakavyojitambulisha ajaribu kuassociate utambulisho wake na kitu alichokuja nacho huyo mtu. That's the brain of human being work with association. So Muhammad Wage alijitambulisha kwetu, lakini wakati anajitambulisha alikuwa ana presentation yake ya creative problem solving. Siku ukikutana na mimi umesahau jina langu, umekumbuka sura yangu, try to remember creative problem solving, kitu ambacho umeni associate nacho day one. By remembering A, you're going to remember B. Hiyo tabia ya kwanza ya ubongo. Lakini ya pili, na hiyo negative self talk, the way unavyojidefine ndivyo unavyofanya. Kwa hiyo
Ili ya kusema I don't have creative bone, I'm not creative in nature, ndivyo ubongo wako unakopa, and that's what we call negative self talk. Unajidefine vibaya. So now let's shift from negative self talk to positive self talk. Baadhi ya vitu ambavyo kwetu huenda vikawa ni bridge vya sisi kuwa creative. Haraka haraka, creativity huwa inaanza na two assumption. Tunazita creative problem solving assumption. Assumption ya kwanza, everyone is creative. Kila mtu ni creative. Lakini assumption ya pili, creativity skill can be learned. You can learn creativity. You can learn it. As we try to do it. Now, one of the core principles of creativity ni divergent and convergent of idea. We must have ability to diverge it. When we're talking about divergent of idea, you cannot be creative unless mmekaa kama hivi, alafu mmelileta tatizo, alafu mnaanza kufanya divergent. Na tukumbuke katika divergent tutakuwa na ile idea tunaihitaje? Kuna baadhi ya idea tunazihitaje? A willed ideas. A willed idea. Willed ni kitu cha porini. So can we call it idea porini, which is out of our ideas. Kwa hiyo na wanasema we need to diverge a lot of information. Then after diverge we need to converge. Sasa katika kuconverge tunapunguza idea, na hii inatakikana. Kwa mfano kwenye kudiverge tumediverge wote, lakini kwenye kuconverge wanatoka watu wachache miongoni mwetu, wanakaa pembeni, wanajaribu kuzitazama upya. Na wanasema kwamba in creativity, divergent of idea and convergent of idea should balance. The key to creativity is divergent of idea. No idea, no creativity. Nadhani hii pia naona mashehe wapo watanisaidia. Mtume pia ametufundisha katika haya kwamba lazima tufanye shura, wa humu shura baina. We need to shura, si ndio hivyo Sheikh Yakubu? Tunatakiwa tushauriane. Kushauriana ile ndio kudiverge, kuchukua mawazo. Na wakati mwingine kuna mawazo ambayo hata wakati wa Mtume alichukuliwa watu waliyaona kama vile ayaweka out. Nakumbuka kisa cha Solomon bin Farsis wakati wa vita ya Handak. Yeye ndo alisuggest tuchimbe handaki, alafu tuwaingize wakina mama na vitu kama hivyo. Kwa Balaarabu wakati ule walikuwa waelewi, lakini idea nayo alitoka nayo kwao huko Iran, Farsi. You see it? Kwa hiyo wakati mwingine kuna idea tunaweza tukazihisi kwamba aziweka out wakati ule, lakini ndio idea zitakazo kuja kutukomboa na kutufanya kuwa creative by nature. Sasa kwa hiyo is the core principle of creativity. Divergent, ukusanyaji wa mawazo, and convergent, kuyapunguza mawazo, kubakia na mawazo ambayo tunayahisi yatapelekea ufumbuzi wa tatizo letu. Lazima kuwe kuna balance katika hiyo. Lakini pia moja kati ya vitu vya msingi ni kuask problem as a question. Kama unataka kuwa creative, tatizo ligeuze kuwa swali. And that is one of the core principle. Can you change a particular problem to be question? Kwa mfano, tatizo mbele yetu, watu wengi kupata tatizo la tezi dume wakati wa miaka 40 kwenda mbele, kuanzia miaka 40 kwenda mbele. Kwa tunageuza kuwa swali. Kwa nini watu wengi wanasafa kutokana na hiyo ni tezi dume, prostate cancer, sio? Yes. Then tusije tukakosea, sio chemistry. You said. Kwa hiyo tuulize, tugeuze swali, tugeuze tatizo liwe swali. Ili nini? Hii pia itajaribu kuchangamsha katika watu kutoa ile, kufanya ile divergent of idea. Can we have one more? To differ suspend judgment, itakuja hiyo ya tatu. Ndio ile nimesema, kuailisha, kujaji idea za watu hata kama zitakuwa willed idea. Focus on yes and rather than yes no. It will be next. Ya nne hiyo. Yes and maana curiosity. Sasa basi,
Huyu Alex, hii nirudishe mwanzo pale. Moja kati ya mainjinia wa hii CPS, huyu bwana, hao wako katika hii inaitwa San Buffalo State. Kwenye hii miaka ya 50 walikuja na mawazo. Kwanza ilikuja statement. Huyu bwana huyu Alex Osborne aliwahi kusema kwamba it is a good way to have a creativity is to create a lot of idea and then to eliminate bad idea. Just create a lot of idea then eliminate bad idea. Katika mjadala wao, can you push it? Katika mjadala wao ikaonekana kwamba ukishafanya divergent, convergent, ukasuspend judgment, uka based on yes and instead of yes no, ukabadilisha tatizo kuwa swali, wakaja na wazo moja. Wakasema ipo mechanism, kwa sababu ushapata mawazo machache, ipo mechanism ya kuyachukua yale mawazo machache alafu ya kuyachukua na kuyaingiza katika lidude likachakata kwa hatua 4, alafu kitakachotoka as an output, that should be creativity. Na wakatengeneza model yao inaitwa CPS Learners Model or CPS Creativity Model. Na of course ni kutokana na tafiti ambayo wameifanya, na hiyo model yao ina 4 stages na 6 examples explicities, na kila stage inakufundisha during divergent what to do, during convergent what to do. And that's our 4 stages of creativity. We call it CPS creativity models. Na kwa inavyoonekana hapa haina mwanzo kabisa, haina mwanzo by the way utakavyoona. Nimeamua kuweka hizi rangi kwa sababu whenever there's a blue color, watu wa color psychology wanajua, this blue color, of course blue color is a dominant color, is a main color. Okay, this is stage 1. Kwamba unapokuwa na mawazo umesha ya diverge, umesha ya converge, kitu cha kwanza you need to clarify. Sasa una clarify vipi? We are going to see it. So where there's a blue color, where there's a stage 1 of the model, we need to clarify. We need to clarify. Then after we clarify, we need to ideate. Then we need to develop, and last we need to implement. Kwa nini to implement? Kwa sababu creativity itakuwa tayari. So please Brother Sud, tunaweza tukaendelea. Next. Look at what they did. We have stages, we have steps, we have purpose of each step. Example. Tatizo letu lile tumesha diverge, tumeconverge. Now we start. In the stage 1, we need to clarify. When you clarify, we do 2 things. First, we explore the vision. What are our vision? And then we gather data. So we gather data. When we explore the vision, we need to identify the goal and wish as well as challenge. When we gather the data, we describe, we generate data through divergent and convergent. Then in order to understand the challenge, lakini kumbuka wakati huo kabla hujafanya haya tatizo lako umeligeuza kwa nini? Swali. You can never do this unless the problem is converted into questions. Then we need to formulate challenge. Hapa in this formulation of challenge, in our problem which has been converted into question, we need to look at
what will be the challenge of this problem? We need to formulate. So challenge is formulated during the stage which is known as clarifying stage. You need to formulate a challenge. According to this problem, the challenge should be this one. And there's a difference between problem and challenge. I think you know. The problem can never be challenge, actually. But by definition, problem is any situation which offer challenge, but which has got challenge, but also offer solution. So challenge is offered by the problem. So we need to create a challenge from a problem. And then we come to the next stage, ideate. When we're talking about ideate, only one thing, we explore the idea, as well as in this exploration of idea, we are going to generate a lot of idea that answer challenge. See, you know, move now. Can I move with it? Okay. Tunapofanya ideate, look at this. Generate idea that answer a challenge. Hili swali ambalo this challenge ambalo umeiformulate, the answer of which should come from ideate stage. You should generate an idea. That idea should answer the challenge. What I said here, hili litakiwe ni practical. Tunafanya through practical. Yani tunafanya clarify, tunachukua idea, tunafanya exploration, gather data within a session. Alafu tunatengeneza challenge, alafu tunatafuta idea ambazo zinajibu lile swali. And this is ideate. We find those ideas which try to answer a particular challenge. I don't know if it's clear. And then we come to the next stage, which is known as develop. In development means we try to formulate a solution from the ideas which answer the challenge. And how to do? When we're talking about development means we move from idea to solution now. And by doing the following, make evaluation. Look at, you select the solution that best fits a particular idea, which means you strengthen the idea, and then we come to the next stage, which is implement. In this implementing, we need to formulate a particular plan, a very short plan. But this plan must involve what we call a means of looking acceptance of idea. In your plan, you are going to create a certain criteria of looking how much the society we are going to accept a particular idea. So there we say, to move from idea to solution, we say that to explore acceptance, which means we make like a evaluation by how much this idea we are going to be accepted. Na wanasema unaweza ukafanya pilot study within short society, katika watu wachache ukajaribu kuimplement ile idea. So we explore acceptance and we identify resource also. What should be resource involved during implementation? This and this and this. And then we are going to, after explore acceptance, and after you identify resource, then you are going to look on short action that will support implementation of the selected resource. What I want to say here actually is very, very difficult to do it as a theory. But it has a lot of meaning when you do it as a practical, which means tunatafuta tatizo, tunalitazama, tuna converge, tuna diverge, tunapata mawazo, tuna generate few ideas, alafu tunaingiza katika SPS model of creative problem solving. Lakini naamini kwa kushare na nyinyi resource moja ambayo ndio nimetengeneza presentation yangu ambayo ni creative problem solving model. It's about 120 pages, lakini nimechukua page 6 tu nikatengeneza hii creative, kwa sababu kule kuna mfano problem iko hivi, unaisolve vipi, una diverge vipi, una converge vipi, tunaweza tukafikia mwafaka. What I want to say, we need creative problem solving nowadays. Why? Due to the following reason. Why we need creative problem solving? Kwa nini tunahitaji sana kujifunza na kujua? First, one of the reasons why we need creative problem solving now is because we need to create an environment in which creativity and innovation may strive. We need to have such ground. Then
we need to apply the idea of creativity in our field, in our profession areas. Lakini, we need to shift from this situation up to the next situation in which everything may be creative. Everything may be creative. Lakini, la mwisho, tunasema, we need to use tools of divergent. Tunatakiwa tu tuna uwezo wa kuwa tunakutana na tunakusanya mawazo. Divergent tools. Not only for creativity, lakini for the well-being of our organization. Divergent is very good. And lastly, I would like to thank you. I would like to thank the organizer. I would like to appreciate all of you for listening. It may be not much interested to you, but we need to shift from yes but to yes and, so that to be creative. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Thanks. So, thank you. Yes, questions. I'm waiting for questions. Thank you very much, Brother Wagem Mohammed. If we have any questions, please raise your hand, and we can take about 3 questions because we're running short of time now. So 3 questions, Professor Karim. Yeah. Thank you very much, Mohammed. It was very interesting to hear about creative problem solving. Yes, Professor. In day-to-day life, there are a number of things we probably use this mechanism, but it is not in a very organized way. My question is restriction. Restriction. Somebody has a personal restriction, and he calls himself, I am not a risk taker. Meaning, I don't want to take a risk. So he does not go into a creative process because I don't want to take a risk. Yes. So Yeah. there is that kind of risk taker. Restricting, I can't take the risk, so he doesn't go into. Another one is about restriction from the stereotype. So everybody knows that I am a pediatrician, but it was very creative of somebody to think that I can talk about medical things. But sometimes you are restricted only to give lectures on premature baby, newborn survival, helping babies breathe. So you are restricted because of a stereotype. How can you break that kind of thing in order you go into a creative process? Okay. So 2 questions. One is not being a risk taker, and 2 is a stereotype which you have been created into. You are unable to become creative. Thanks. Maswali mawili yameulizwa na profesa. Kwanza ni kwa vipi tunaweza amezungumzia stereotypes, kwa maana mtu mwingine hawezi kuwa creative kwa sababu ana ile wanasema anahofia ku take risk, kwamba maybe I can look stranger. Kuna moja nimeskip ambayo inafanana na wewe profesa. Moja kati ya vitu ambavyo vinafanya watu wasiwe creative, ambao pia ipo in term of protective statement, wanaita I don't look stranger scenario. Someone fear to look stranger, because if you create a new thing, of course hapa mwandishi anasema fear to look stranger or stupid. It means you create something new ambayo sisi hatukuwahi hata kuifikiria, so mtu anahofia kuwa vile. Kwa hiyo it's a issue of mindset. For my look, of course we can share together. I think it's a look of mindset, because someone feel too inferior. You are complete profession. Jamani, ni mawazo yangu sasa. Najaribu profesa anasema kwa nini sasa mtu anashindwa kuwa creative. Ndio nimesema kuna scenario moja inaitwa I don't want to look stranger scenario. Yaani mtu anaogopa kuonekana mpya. Kuonekana mpya maana kuja na idea mpya. Ndio inatufanya siku zote tuendelee kufanya mawazo yale ya zamani. Ile idea kwamba lete file ya mwaka jana nione walisolve vipi situation. Ilete file ya mwaka jana tutazame walifanya vipi, ndio wanaojaribu kuigusia hapa profesa. Kwamba for my view, kwa sababu creativity is lengthy, is a process which is lengthy, and today we just introduced a few tips of creativity.
Now let's be the agent, let's be the messenger to the left. If we need to be creative, we must foster what we call curiosity. Alafu to avoid the I don't want to look stranger scenario. Kwa sababu kama tutakuwa tunaogopa kuonekana wapya, kama tutakuwa tunaogopa kutake risky, oh, let's be like bankers. Okay? They look risky, and sometimes they say, okay, it's about 50-50, let us do it. Okay? So, but if we say, I don't want to look stranger, what the doctor say that, use one term you use, doctor, you say, you don't have? Hey, take risk, I don't want to take risky. I don't want to take risky. Issue ya creativity tutakuwa tunaisikia tu kwa kina hao maski, sijui zobagi, sijui nani, tutakuwa tunasikia tu watu wana creative kwa sababu wao wana take risk, ndio maana wanaweza kuwa creative. Na creative, mimi samahani nilikuwa naangalia juzi kuna kitu wanasema robotic, hii issue ya artificial intelligence. Kuna shule moja imeandaa issue ya artificial intelligence, then naona kijana form 2 amecreate a very good robot, alafu anaipresent hiyo. Sasa namuuliza mwalimu wake, mwalimu anasema yani hii idea ya huyu dogo kuwa na masuala ya roboti alianzia toka darasani, yani wakati anaanza tu form 1 alikuwa na hayo mawazo. So what is important, mwalimu alisema alimu encourage. Na moja kati ya suggestion hapa sikusema, wanasema tunatakiwa tuwe na incubators. Incubators is like a hub, like a special place whereby people are taught about how can they be creative. So yule mwanafunzi alikuzwa tu hivi, then ametengeneza roboti nzuri sana ya kumwagilia maji shambani na vitu kama hivyo. Kwa hizi idea zipo, watu wana hizo idea, lakini how do we foster it? How do we incubate it is a problem. Thank you. Yes. Any more questions? Yes. Okay, that's a good question. Ni kama nilivyosema jamani, kuna zile ambazo tunazita bridge. If we stick on those bridge, moja kati ya vitu vinavyomfanya mtu awe creative ni curiosity, dukuduku. Moja kati ya vitu vinavyomfanya mtu awe creative ni dukuduku. Tulikuwa tuna share na wanafunzi wa kidato cha 6 wa Zanaki. Nikamwambia, okay, tulipata muda mwingi. Kwa nikamwambia, okay, try to share problem. Wakashare tatizo la wanafunzi, ukosefu wa mabasi ya wanafunzi barabarani. Okay? Aya, tukafanya divergent, tukafanya convergent. Then at the end of the day, tukaja na very good solution for particular problems. Hatuwezi kuziimplement tu. But they are very good. Lakini nimependa kwa sababu kwanza kabisa unakuwa na dukuduku juu ya tatizo liliopo katika jamii. Sasa tatizo la jamii yetu, ukiwa na dukuduku inategemea umeanza kumpa nani. Mtu wa kwanza kumpa anaweza kukufanya usifikirie tena creativity. The first person to give. It depends who you share with that curiosity. Kwa kwanza tuwe na dukuduku, alafu tujaribu kufanya zile nyingine, to shift from yes but to avoid ku suspend judgment, tuwe tunafanya convergent of idea na vitu kama hivyo. Kwa hiyo naamini tukisimama katika baadhi ya vitu tunaweza tukawa wabunifu katika baadhi ya matatizo ambayo yanatukabili. Shukrani. I'm told the girls or ladies, if you have any question, it's your time now. Or suggestions. Or any addition. Yes, Karima. Save the girls or ladies. Thank you very much for a very good presentation. My question au suggestion ni kwamba our type of teaching also. Yani kama huyu mwalimu unamfundishia he was exceptional kama encourage wanafunzi. Lakini sisi tunafundishwa most of the schools the coverage of school na everything wanafundisha almost the way you taught us right now. Anasimama mwalimu tunatakiwa na wewe you can't do that, you know, like tuna suppress development
Yes, that's good insight. Hilo unalolisema ndio tunapambana nalo sisi. Of course by profession nilisema mimi ni mwalimu tena wa muda mrefu, because I see a lot of my student here. Mimi ni mwalimu wa chemistry na biology wa muda mrefu, na nimefundisha shule nyingi especially Islamic schools, na nimekuwa mkuu wa shule kadhaa za Islamic. Sasa hivi ni just consultant. Lakini kuna kitu kimoja ambacho tunakiona sisi wazazi walimu ni watu wa pili kumuona mtoto yukoje in term of creativity, sawa, lakini mtu wa kwanza kumuona huwa ni parents. You see it, eh? Nitakupa mfano na nitafanya haraka kwamba sijui nyewe madaktari, lakini sisi, na kama mlikuwa mjui madaktari, haya wakati mwingine walimu hauna mwisho na waongezea cha ziada, kwamba hao wanafunzi watoto we of three types. Tunao watoto ambao wao by nature tunawaita tactile or kinesthetic learner, and most of them wanakuja kuwa creative. They like to do much, yani wanapenda kufanya. Kama nyumbani wa kwanza kumuona wewe mzazi, na possibly mzazi anachofanya kumtia vibao kwa maana ni mtundu, kwa maana everything you want to touch, we call them kinesthetic learner or tactile. Okay, tuna assume most of scientists ndio asili yao ilitokea huko, lakini pia idea hapo ilikuwa ni nini? Idea hapo ilikuwa ni kwamba wa kwanza kuona ni nani. Kwa hiyo hata mzazi anapompeleka mtoto, kuna vitu anatakiwa mwambie mwalimu kwamba huyu mtoto wangu ana 1 2 3, kwa kutokujua. Angalia sasa madhara kutokujua. Of course ngoja nimalizie hizi aina mbili. Kuna auditory learners ambao wanaelewa kwa msaada wa masikio yao. Sisi walimu tunakuja kujua kwa tabu, kwa sababu auditory learner anatakiwa ajidentify mwenyewe. Mimi nina vitu vitatu vya kujua auditory learner. Kwanza nione mwandiko wake mbaya. Why? Because category nyingine wale ambao ni kundi ya mwisho wanaitwa visual learners, wao wana kitu chochote chenye msaada kwenye macho yao, kinachovutia macho yao, kinawafanya wawe attractive na kusoma. They like drawing, they like presentation. Siku kufanya PowerPoint presentation anatoka kule anasogea mbele. Something ambayo inavutia kwenye rangi. You see it? Lakini wewe mzazi ulimuona from home. Kwa nini? Yule visual, yule mwenye ambaye macho yake yanamsaidia kusoma, akiwa nyumbani anaona weakness zote ambazo wewe hujaziona. Anaanza kuziona nyumbani. Anaanza kumwambia mama, umevaa nguo imechanika hapa, kitobo kidogo hii. You see it? So wewe utamtia kibao. Lakini wewe ulikuwa ni msaada wa kwanza kumjua mwanangu, macho yake yana msaada kwenye kusoma kwake, yani kwenye kuelewa kwake. Na wale tukiletewa sisi walimu, tukiwa tunawashauri, tunasema mwanafunzi ambaye ni visual 60% asome peke yake, kwa sababu macho yana msaada. Na sisi tunawajua kwa miandiko yao mizuri, anajaribu kufanya mwandiko wao mzuri ili upendeze kwenye macho yake, ili aelewe, apart from auditor. Lakini wewe ulimuona nyumbani, ulimuona the way anavyotazama vitu, yani visual ni tabu kwa maana TV kwake ndo kila kitu at home. So hata hizi creativity, unaanza mwanangu, creative nature ya mtu, you see it from the grassroots. Mara katengeneza gari la udongo, kafanyaje, very interesting. Mama ona Afrika anachezea kibao kajichafua, you see it? Lakini possibly ndio creative nature hiyo. Na wengine wakishaona hivi nchi za watu ndio wanaweka kwenye hizo incubators za kuwakuza huko, wana train. Assalamu alaikum. Kwa jina naitwa Shukrat Rashidi, ni daktari, ni moja kati ya members wa Jamiibora. Tumekuwepo hapa Mnazi Mmoja toka Jumatano. Tukijia 60 mnasoma through group discussion. Chochote kinacholeta mjadala kwenye masikio yako ndio kinakufanya uelewe, rather than studying alone. Sasa sisi tunapata tabu, mtoto visual anafanya group discussion, uelewa unakuwa mdogo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo it's very important to identify watoto from the grassroots, ili tujue maybe wanaweza siku zijazo wakaja kuwa na creative nature, wakasaidia jamii yetu kwa ujumla. Shukrani sana. So after all, Brother Mohammed, your lecture was not boring, eh? It generated a lot of questions and discussion. Okay, just one last question, and make it very brief, Nora. Louder.
Okay, yeah, that is for us. I think we've closed the question and answer. Just addition. Well, what do you suggest now? You just work on your idea. Okay. Thank you very much again, Brother Muhammad Wage. And now we have come to the end of our today's topics, presentation and discussion. So in our ending session, I would call upon our sponsor of this event today, Brother Bashir Harun. Brother Bashir Harun is, he'll introduce himself very well, but I know him, he's a very humble person, very generous, and I'm really lucky to know you. Karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'd like to take this opportunity to thank Dr. Muzdalifa and Jamiibora to invite me to come here with my colleagues. We are neither professional nor alim, and we are not even speakers, but there is a role which I would like to play, that we are laymen. And I would like to request that whenever Jamiibora meets, it's good to have a layman, because we are touched by the healthcare in one way or the other. We can also say from our perspective. First of all, Alhamdulillah, is our iman that we are all born and one day we are going to go. And the time has already been set for us, as Doctor described in his discussion and everything, that there is no even 1 minute more or less. Lakini alhamdulillah, with the love of Allah, ameturuhusu sisi kufanya matibabu. Matibabu ni kitu ambacho ni halali, ambacho ni Allah ameturuhusu sisi tufanye. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunapopata matibabu means maisha yetu sisi yatakuwa mazuri. We will be healthy. Na utapokuwa healthy, basi utaweza kufanya mambo mengi sana, kusaidia jamii, kufanya ibada na kadhalika. Kwa hiyo matibabu kwetu sisi ni halali, alhamdulillah, na dini yetu imeturuhusu, na Allah subhanahu wa ta'ala pia katika mambo mengi aliyoturuhusu ameturuhusu sisi kutafuta riziki. Kutafuta riziki ni mojawapo ya ibada, na watu wanafanya mambo mengi ya halali katika kutafuta riziki. Wengine wanafanya biashara, wengine ni mainjinia, lakini alhamdulillah, pamoja na nyinyi pia Allah kawachagua kuwa ni madaktari katika kutafuta riziki zenu. Kwa kweli mimi napenda kuambia kwamba you are blessed, kwa sababu mnafanya kazi kubwa sana ambayo inamgusa binadamu directly. Nime come across one saying that hospital walls have seen more sincere prayers than the worship places like church and mosques. Pia ningependa kuwakumbusha kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema tunapotembelea mgonjwa, tumuombe mgonjwa atuombee dua. Kwa sababu gani haya mawili nimeyazungumza? Kwa sababu a sick person is a very desperate person, is a confused person. Kwa kweli anakuwa tafrani, anakuwa taabani, ni mtu ambaye amechanganyikiwa pamoja na uwezo wake wote alionao, ukiwa ni wa pesa, awe maskini, awe tajiri, awe rais, awe ana cheo gani, lakini mtu ambaye amechanganyikiwa. Kwa kweli anapokuja kwenu nyinyi, basi na sehemu nzuri sana ya kuchangia kwa kumpa yule mtu faraja. Na alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala katujalia sisi Waislamu
kuwa na Qur'ani kuwa ndio mwongozo kwetu sisi. Na in today's session I was very impressed that Dr. Saab took a Quran. Quran is a way of life. It does not only touch you as doctors, but it touches everyone in our 24-hour lifestyle. Lakini today in this presentation, I was touched the way doctor is a professional, and he went back to Quran. He started taking things from Quran and this professional. I'm sure what I learned today is the same thing can be done for a businessman, for every sector of our life. Because as he said that Quran is there, but today's topic was related to medical. So Alhamdulillah, he went and picked up all the points which are related to medical and brought it to what we are supposed to do. The same way, there is a need to sit like this as a businessman. Someone should be able, this is what I learned today, Dr. Saab, that we have to take different points about the business, how we are conducting our businesses, how we treat our, if you're a businessman, how you are treating your employees, how you are treating your competition, because there are a lot of things which we are doing wrong in also other sectors. But anyway, coming back to the health sector, you are a very important people, and Allah has blessed you to be doctors. And if you go back, there are 2 points which I want to pick up from his presentation, which are not professional related, but they are things which touch. One is dawah. Doctor has mentioned about dawah. You know that I would like to remind you that a lot of religion propagation has been done using the healthcare and education. Why? Why? These two, especially Christians have used it, missionaries rather, they have used it, and not only missionaries, even other religion have used it. Why? Because a sick person again is a very desperate person. Anapokuja kwako yuko taabani, na wewe pale ukawa mpole, ukamwelewesha, ukamsaidia, kwa kweli hawezi kusahau na hawezi, utaweza kufanya mambo mengi sana. At that time is desperate. Kwa mfano, there is an indirect way of dawa. Mtu amekuja, umeshamuona ni Muislamu, hali yako inshallah Allah atakupa shifa. Hii dawa inatakiwa kuchukuliwa mara 3 kwa siku, asubuhi, mchana na usiku, baada ya swala ya alfajiri, baada ya swala ya aldhuri au kabla ya isha. Indirectly pale tayari umeshamwambia, na swali rakaa 2 tayari umeshatumia ile opportunity tayari. Hujamwambia mtu, na umetumia hekima, hujamwambia ujui kwamba ana swali au haswali, lakini tayari. Na inshallah omba dua, mwenye kutoa shifa ni Allah, lakini Allah pia ni musabbil asbab, ni anatumia asbab. Allah amekuchagua nyinyi madaktari, shifa ni iko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kawachagua nyinyi daktari. Kwa hiyo unamwambia yule mgonjwa kwamba shifa inatoka kwa Allah, lakini inshallah Allah atakupa shifa. Swali rakaa 2, omba dua, na mimi pia niombe. Kwa kweli mna opportunity kubwa sana katika community, na inaweza ni mojawapo ya profession ambayo Allah amewajalia nyinyi, inaweza kuwa sababu ya kujenga akhera yenu kwa kirahisi zaidi kuliko sisi tuliko katika sekta zingine. Tuna face mambo mbali, lakini nyinyi mna face mambo ambayo mtu yuko desperate, yuko tayari kukusikiliza na hakusahau. When you treat someone's mother, someone's child, someone's wife, someone's daughter, he will never forget you. He will never forget you. Kwa hiyo mna opportunity nzuri sana ambayo sisi tunategemea as a layman tunapokuja kwenu nyinyi, na alhamdulillah katika mambo kama haya ambayo daktari ameelezea tukayaweka kipaumbele, basi yanaweza kutusaidia sana katika jamii na yanaweza kuleta mabadiliko makubwa sana katika jamii. Kwa hiyo hiyo ni mojawapo kuhusiana na dawa ambayo mimi nasema kwamba tuitumie kwa wingi zaidi, na litaleta
manufaa mengi sana katika dini yetu na katika jamii na kwenda mbele. La pili nilikuwa nazungumzia habari ya education. Kwa nini? Kwa sababu mtoto is a blank paper. Is a blank paper yule mtoto. Kwa hiyo chochote utakachomuingiza katika akili yake inakuwa rahisi sana kuingia, kuliko wewe mtu mzima kwanza inabidi nijaribu kufuta kilichoko kishoni kwako alafu ndio niweza kuingiza kingine kilichoko pale. Kwa hiyo hizi media mbili ni muhimu sana kwetu sisi kuziangalia na kuzichukulia, kuteka opportunity ya kutengeneza dunia yetu na akhera yetu. Kwa kweli ndugu zangu na wenzangu, tutakaposimama katika dini katika masaa 24, basi Allah atatupa mafanikio hapa duniani na kesho akhera pia. La pili ambalo nimeliona hapa ambalo sisi wengi as a layman tunalikosa kutoka kwa madaktari ni kutushauri na kufanya maamuzi kwa muda yani maamuzi yaliyo sahihi, kwamba unapoongea na familia ukawaelewesha kwa hekima, basi inakuwa hapo, kwa sababu unajua kama ninavyosema ni kwamba kama daktari alivyotumia hapa is the right language, kama beg, borrow and steal. Tunataka mtu apone kwa njia yoyote. Wengi tunafanya maamuzi ambayo sisi tukikaa mkituelewesha vizuri inakuwa ni rahisi kwetu sisi kuelewa lile jambo. Kwa mfano, mgonjwa anaweza kuwa katika hali ambayo hutampeleka popote pale na bado utamaliza pesa, na bado watu wako taabani katika kutafuta pesa. Kwa hiyo hilo ni la pili ambalo tunalihitaji. Jambo lingine ambalo nataka kuelezea, sorry daktari, nachukua muda kidogo, ni kwamba hali yetu sisi nchini hapa ya afya, standard zake au nini, kwa kweli ziko nyuma sana. Sasa mimi nimejaribu kukaa kufikiria kwa nini tangu tumepata uhuru miaka baada miaka utakuta kwamba sectors nyingi sasa zimekuwa, isipokuwa sekta ya afya bado haijakuwa katika kiwango kinachotakikana. Utakuta kwamba hii sekta ya afya imeachwa kwa serikali, ambayo serikali ina changamoto zake. Imeachwa kwa mashirika ya dini ambayo tena wanafanya kwa ajili ya kusaidia jamii, binadamu mbele, kutafuta njia zingine za kuwasaidia watu, I mean NGOs. La tatu, limeachwa kwa madaktari. Madaktari ambao utakuta kwamba uwezo wao ni mdogo katika kuendeleza. Kwa hiyo sisi kama jamii inabidi tuwape ushirikiano nyinyi ili tuweze kukuza haya mambo. Kwa hiyo at the end of the day inabidi tuende katika Qur'an na hadithi na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ni vipi tuweze kufanya biashara hizo. Kwa hiyo utakuta kwamba private sector bado haija take an active role katika swala hili la matibabu, na mara nyingi inabidi sasa private sector washirikiane na nyinyi kuwapa msaada na kuweza kukuza pamoja. Kwa hilo ni jambo mojawapo ambalo natakiwa nyinyi pia mlichangie kuongea na private sector ambazo ni wawekezaji katika mambo mbalimbali, ili kuleta mabadiliko katika sekta ya afya, kwa sababu hizo nchi ambazo tulizoona kwamba kwa mfano India, Pakistan na kadhalika miaka 25 walikuwa katika hali kama hii yetu sisi, lakini mabadiliko yametokea. Kwa hiyo mimi napenda kutoa shukrani zangu za dhati, na kwa kweli mnafanya kazi kubwa na Allah atawalipa, na nashukuru sana kwa speakers wote wawili kwa presentation zao. Inshallah nafikiri tukimweka Allah mbele, tukaweka Qur'ani mbele, na tukaweka hadithi mbele, na tukaweka nia zetu mbele, kama alivyosema daktari kwamba kila tunayemtibu ni mtu ambaye ni tujione kwamba ni dada yangu, ni mama yangu, ni fulani kwangu mimi, na tuwe na uchungu na mgonjwa, na pia tuchukue majukumu. Inshallah Allah atatulipa, na Allah ndio mwezaji wa mambo yote. Inshallah nashukuru sana kwa wasaa huu, na nawasifu kwa nyinyi mlioungana kama Waislamu kurekebisha mambo. Kwa mfano leo ukiangalia ile kliniki ambayo iko Ilala pale ambayo inaitwa nini, SMV, kwa kweli imeleta mabadiliko kwamba
leo wake zetu na watoto wetu na kina mama wetu wanapata matibabu katika ile njia ambayo Allah anaitaka, na inshallah wa taala mkiweka nia kama hizo, basi Allah atawawezesha kwa njia moja au nyingine, kwa sababu yeye ndio mwezeshaji wa kila kitu inshallah. Jazakumullah khair. We just want to extend our appreciation to you as Jamiibora, so I'm going to give this to Dr. Mwibe to give it to you. Dr. Mwibe is the Secretary General of Jamiibora. To present the certificate of appreciation to Brother Bashir. Thank you very much. And also, I'll call upon Professor Karim at this moment. Professor Karim, you have an extra thing. This is the Prima journal, which talks about Islamic medical ethics of medicine. So we really appreciate your presence here and sharing your knowledge to us. Brother Wagi, please, your turn. Okay, so now we are closing our session, and Dr. Mwibe will just give a few words of what is Jamiibora, whom it comprises with, and then after that, the other participants' certificates, they are behind. They are arranged in alphabetical order, so just find your name and take your certificate. And then we'll start taking our refreshments from behind. So I think the best way we start with the women, or am I favoring them? No? So we start with the ladies, and then once they're done, then the gents will follow. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm very glad to stand in front of you as the Jamiibora Secretary General. Lakini pia namshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia sisi sote kufika siku hii ya leo kusikiliza mada ambayo ni muhimu sana, na kama mtagundua kwamba mada ambayo amezungumza profesa leo, especially medical ethics in Islam, na yeye amezungumza Brother Muhammad Wali, zina kazi kubwa sana za kufanya, na wala haijatosheleza kabisa, wala hajaridhika, hajatosheka hata kidogo kwa yale ambayo amezungumza profesa, kwa sababu bado katoka katika dilema. Ukizungumzia medical ethics in Islam, yani alipokuwa akizungumzia hapo, kila kipengele kimoja kinaweza kuchukua siku nzima kudiscuss. Kwa hiyo hii inadhihirisha kwamba tuna haja na wajibu wa kuwa tunafanya hizi continuous medical educations muda mwingi, mara kwa mara, ili watu waweze kuelewa na kujua zaidi. Mimi nadhani akina Dr. Muzdalif ambao ni department yenu ya charity ya education and research, tuandalie hizi nyingi, lakini mwe mnakuja sasa hivi kwa topic maalum. Kwa mfano, siku akiamua tunasema tunakuja kuzungumzia IVF. Tuzungumzie IVF in totality. Na pengine tutoke na resolutions kutokana na huo mjadala. Tukija kuzungumzia abortion, tuzungumzie abortion in totality, tutoke na resolutions za hiyo abortion. Nadhani kwa njia hii tunaweza tukawa tumefika kuzuri zaidi. Lakini pia niseme tu kwamba Jamiibora kama Jamiibora ni muunganiko wa wataalamu wa afya wa Uislamu. Ndani yake ni wataalamu wote wa kada ya afya, kwa maana ya kwamba ni madaktari wa famasia, manesi, physiotherapist, wote ambao wanajihusisha na masuala
ya kiafya. Of course malengo yetu makubwa ni kwanza ni kutuunganisha sisi wote kwa pamoja kama Waislamu wataalamu wa afya, lakini la pili ni kwenda kusaidia jamii zetu ambazo zinazotuzunguka. Kwa hiyo miongoni mwa kazi ambazo tunazozifanya kama Jamiibora ni hizo za kwenda kuwaona